ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So welcome everyone. अर्ध हिंदी, अर्ध मराठी, अर्ध English. So today's topic is Gita and human nature. Quite an interesting topic. And when we talk about anger management or when we talk about time management, in one sense it is something that is outside of us. Not that every day we become angry. Not that every day we have a time crisis. But when we talk of human nature is something that we are dealing with every moment. So that's why very important to have a correct understanding of what the Gita talks about our human nature. So I had a plan that today if we had more people, then we would have had successive sessions also. I try to combine these sessions today. We'll talk about awareness of what we are as per the Gita, what is the Vedic model of understanding. If we are aware properly, then we can do something about application properly. So awareness can lead to application. And then if you are able to apply properly, then you can have an aspiration. कि मग पुढे काय जायचं, कुठपर्यंत जायचं. So today we deal morely with awareness. So regarding our existence, whatever is visible to us, the Gita presents there are 3 levels of existence. One is this visible body. Then there is an invisible mind. All of us have mind, all of us have thoughts. So we are not going to debate that. And at a much deeper level, Gita also presents that there is a life force. There is something within us that gives energy, that gives life to this body. Just like sometimes we have a doll, and the doll does not move. But when you put a battery inside, then the doll begins to move. As soon as you remove the battery, then the doll is not moving. So similarly, this model is presented to us. So this body itself has not much effect or an impact on our nature. Somebody may be having a well-built body, somebody may have a thin body, but there is no relation with the body with our nature. Somebody may be thin and somebody may not be thin, but they may have same natures. So we are not going to talk about body much. So then 2 things come into being, mind and soul. So soul is presented as something which is a part of God. And because God is all pure, so the soul is inherently pure. वास्तविक त्याची जी परिस्थिती आहे, नैसर्गिक स्वाभाविक परिस्थिती आहे ती शुद्धतेची. And what about our mind? Because our mind is something that we have gained, that we have accepted foreign to us. It is an avaran, it is a covering. So then sometimes there is a change in the mind. In this world, sometimes there are different people have analyzed human nature in different ways. Western philosophers, Indian philosophers, modern philosophers. So sometimes they will say that actually माणूस आहे ना हा नैसर्गिकच वाईट असतो आणि कधी कधी शिक्षणाद्वारे किंवा अजून काही करून आपण त्याला चांगलं करू शकतो. Sometimes people can speak like that, especially if somebody has some not so good experiences throughout his life. Then there is a tendency to say actually मनुष्य हा मुळातच वाईट आहे आणि चुकून माकून काही चांगले लोक असतात. Sometimes those who are really very bright optimists,
And sometimes they say actually inherently man is very good, but it is quite possible that that goodness gets transformed into not so good nature. And there are different ways of looking at it. So what does the Vedic culture explain? What does the Gita explain? Gita says, as I mentioned, three parts. Body does not have an impact, so mind and soul. Soul is inherently good, and there cannot be any vikar, there cannot be any transformation, there cannot be any contamination in the spirit soul. What about the mind? I mentioned the mind is an avaran, the mind is something extra. So something extra, something which is not natural, then it can undergo transformation. For example, in this situation where we are sitting, so without considering spiritual aspects, who am I? I am this visible person. And then this person is wearing some clothes. So in general, we can say these clothes can get spoiled. These clothes can get dirty. And when they get dirty, then I take off my clothes, I wash them, and then they become clean. And then again I wear it. So you can say there is a periodic change. Sometimes my clothes are clean, sometimes my clothes are dirty. If I don't wash, they become dirty, dirtier, dirtiest. And if I don't allow them to become dirty, then they will clean, more clean, antiseptic clean. So because it is an avaran, because it is something extra, over and above me as a person, so there are some changes possible in the clothes. Dirt, cleanliness. What about me person? See, when I say that I am dirty, it does not mean that my existence is dirty. It just means there is some, maybe there is some dust particles, or maybe there is something that is deposited on my body. But does this body become dirty? It's not that the dirt enters some of the epidermis, dermis, ऐसा कुछ नहीं है. So similarly, spirit soul is inherently pure, and spirit soul can never ever be made dirty. Spirit soul can never ever be made contaminated. Then what gets contaminated is the mind, because mind is extra. So then what exactly is the mind? So this speaker right now is emitting sound, but does it have its own life? It does not have a life, right? But it has all functioning, it has all machinery. You give electricity to it, it will start functioning. So our mind is also some kind of a machine. And the job of that machine is to think, to feel, and to will. Will is to make a decision. I take a decision like this. मी इच्छा करेन उद्या सकाळी मी जॉगिंगला जाणार आहे. This is willing, making a decision. So जसं या स्पीकरचे काम काय आहे? Sound production. Some television will have video and sound production. So every machine has its own designed functioning. So mind's designed functioning is thinking, feeling, and willing. But if it does not have life, that's what I mentioned, it's a machine. So then what exactly is getting contaminated? How can a machine get contaminated? Machine cannot get contaminated. Machine जी dead आहे, त्याच्यात जीवन नाहीये, प्राण नाहीये, त्याच्यामध्ये विकार कसा होईल? Dead machine does not change. So when I say mind can get contaminated and mind can get clean, what does it mean exactly? For example, हा bulb है ना याच्या आतमध्ये, and then they have put a white colored some kind of a sheet. So then white light comes. What if I put a yellow sheet there? Yellow light comes. Red sheet, red light comes, and so on. So what exactly is happening is light is light. Light is not yellow, light is not white, light is not of any color. But I am coloring light by putting a sheet on it. So actually, the only life is the spirit soul. The mind does not have life, the body also does not have life. But light which comes out through white sheet becomes white light. Light that comes out through yellow sheet becomes yellow light. So, Chetana, Chitta, Chetana, that is actually the only thing that is coming out. But when it passes through a mind, which is influenced by different natures. So, संस्कृतामध्ये किंवा गीतेमध्ये 14व्या अध्यायामध्ये कन्सेप्ट आहे 3 गुणांची कन्सेप्ट आहे सत्वगुण रजोगुण आणि तमोगुण so we'll compare it sattva is a white sheet of light white sheet of plastic rajogun is red sheet of plastic and tamogun is bluish
शीट ऑफ प्लास्टिक. सो प्रकाश आहे, प्रकाशाचा रंग नाही, पण ज्या शीट मधून तुम्ही प्रकाश टाकताय असं आपल्याला भासतं की त्या प्रकाशाचा रंग बदलला. सो प्युअर कॉन्शियसनेस, चेतना जी आहे, जीवन, प्राण जे आहे, त्याला कधी वाईट आणि चांगलं नाही. इट इज ऑलवेज प्युअर, इट इज पार्ट ऑफ गॉड. बट समटाइम्स इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द माइंड विच इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय सत्वगुण. सो देन यू फील दिस पर्सन इज व्हेरी नाइस. Every person is inherently nice, but right now the words are coming out, the willing, the thinking, the feeling is happening through a mind which is in touch with the sattva guna. आपल्याला वाटतं की हा माणूस जरा चांगला माणूस आहे. And when somebody has a rajasic mind, then the same consciousness, the same light comes out through a red colored sheet of glass. Then you feel that the light is red. Light is not red. So this concept is there. So what gets contaminated is not the light. What gets contaminated is our perception of light. मला जो भास होतोय तो बदलतोय, प्रकाश कधी बदलत नाही, म्हणून चेतना कधी बदलत नाही. So if inherently I am pure, but sometimes there can be some contamination of different colors of light. What is education for? Education is to take care that minimum interference of any sheet of glass and whatever is the original light, let that come out. मग कधी कधी ट्रान्सपरंट शीट पण टाकू शकतो. सो ट्रान्सपरंट शीट म्हणजे काय? लाईट ॲज इट इज. सो मग आपलं जे शिक्षण आहे, इव्हन द इंग्लिश वर्ड एज्युकेशन, ऍक्च्युअली त्याचं जर एटिमॉलॉजी बघितली, म्हणजे सोर्स जर बघितला त्याचा, तर संस्कृत भाषेमध्ये प्रत्येक शब्दाचा एक धातू असतो, तसं इंग्लिश इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम लॅटिन लँग्वेज. So education comes from the root word edu plus care, C-A-R-E. आपण incarnation शब्द ऐकलाय. So incarnation is, English concept is when God comes into this world and he gets a body of flesh. So that is called incarnation. किंवा इंग्लिश मध्ये एक शब्द आहे carnal pleasures. Carnal pleasures म्हणजे bodily pleasures ला म्हणतात carnal pleasures. So carne means body. And edu means what comes out of the body. So education actually originally in Latin it means something that is within you, but it is revealed. Even Sanskrit meaning is that the spirit soul is Sat, Chit and Ananda. So आपण सच्चिदानंद शब्द ऐकले असेल. So originally we are all knowledgeable. Originally the light is knowledgeable. Originally the light is very pure. But different layers of sheet of plastic is there. That's why sometimes it keeps on changing. So education is something that is already there within all of us, and the process of education should be in such a way that what is within us is naturally revealed. So कळी आहे, कळीला फुलामध्ये उमलण्यासाठी, फुलण्यासाठी आपल्याला काही करावं नाही लागत. All you do is don't touch it. एका अळीला फुलपाखरामध्ये बदलण्यासाठी what you will have to do, you don't have to do anything, just don't touch it. It will naturally blossom. तसं if you give a natural environment to a bird, kali, it will flower. What if you create artificial heat? So then मग ती कळी आहे, ती कदाचित पटकन उमलेल आणि पटकन मग कोमेजेल पण, बरोबर? तसं if you try to interfere with the natural process of a worm becoming a butterfly, you can speed up the process of growth, but you can also speed up, you might also speed up this. You might also increase the speed of deterioration or destruction. Thus, education is what? Education is what is there within us, already there within us. You allow it to flower. कळीला उमलण्यासाठी विशिष्ट वेळ लागतो. त्याला जर आपण जास्ती करायला गेलं by changing all the parameters outside, then it can cause trouble. So, in today's times, we can say that because of a lack of understanding of what is education, because of a lack of understanding of what is there within us, we feel education is to bombard somebody with additional facts and additional figures and additional information. But ज्याला जेवढं जास्ती store करता येतं तो हुशार. So it is like, sometimes we have laptops or computers, and then what is an advanced laptop or what is an advanced computer? याची मेमरी किती आहे? म्हणजे माझ्या कम्प्युटरची मेमरी 2 GB RAM आहे, परंतु माझ्या लॅपटॉपची मेमरी 3 GB RAM. किंवा कोणी म्हणेल माझी हार्ड डिस्क 1 TB आहे, तो म्हणेल माझी हार्ड डिस्क 3 TB टेराबाइट्स. सो जेवढा फास्ट प्रोसेसर आहे, जेवढा मोठी स्टोरेज कॅपॅसिटी, तेवढं वी फील लॅपटॉप इज ॲडव्हान्स्ड.
No, it is not advanced. It has more storage capacity. That is how we should define it. So education is not to increase the storage capacity of children. Education is to increase the processing capacity of children and to allow them to naturally learn. That is education. आजच्या काळामध्ये आपण जी पूर्ण शिक्षण पद्धती बदलली तर त्याच्यामध्ये काय केलंय, इट इज मोर ऑफ स्टोरेज. आपण एक चांगले कम्प्युटर बनवलं आपल्या मुलांना की स्टोरेज काय, त्याचं उत्तर काय, त्याचं उत्तर काय. अँड मेनली दे डोंट प्रोसेस अवर क्वेश्चन्स. व्हॉट दे डू इज दे हॅव सर्टन फिक्स्ड आन्सर्स already told to them, and if they give that fixed answer, then it is success. And if they don't give that fixed answer, if they give any other answer, then it is a wrong answer. So actually education also needs to be revisited. So why we are talking about education here is, जर मूळ प्रकाश आपल्याला शोधून काढायचा असेल काय, तर ती शीट काढायला लागते. Till the time we keep this white sheet, we will never understand what is the color of that original light. So education is not to put additional layers of light. Education is to remove that layer of plastic that is already giving a color to that light. आपला मूळ स्वभाव जो आहे तो जर आत्म्याचा स्वभाव आहे, त्याच्यावर आपण जेवढे काही ते एक लेयर्स टाकले, आपल्याला वाटते की यांच्या दिव्यातून, शेजारच्या दिव्यातून लाल प्रकाश येतो, यांच्या शेजारच्या घरी निळा प्रकाश येतो. प्रकाश तोच आहे, फक्त त्यांचे लेयर्स बदलायचे आहेत, आपल्याला शीट बदलायची. So according to Vedic understanding, there is this concept of soul and mind. And mind मध्ये जे विकार होत आहेत, that is more like this sheets of light in between. So sometimes if somebody is agitated, कोणाला राग वगैरे आलाय, मग त्याच्या मुखातून जे शब्द येतात थोडे रागीट येतात. कोणी जर एकदम शांत स्वभावाचा असेल तर त्याची शीट ऑफ लाईट आहे तशी पांढरी सौम्य आहे. पण तो जेव्हा बोलतो तेव्हा तो एकदम असं सौम्य बोलतो, तो एकदम शांतपणे बोलतो. So this is how human nature is explained. मग आता दोन गोष्टी आहेत. आपल्याला जर मूळ सोलच्या स्वभावाला जायचं असेल, then what to do? You might also come across sometimes की जेव्हा आपण when we talk about spirituality, so one objection that can come is, I know so many people who are not spiritual. Sometimes समाजामध्ये असे कोणी लोक असतात त्यांचा परमेश्वरामध्ये अजिबात विश्वास नाहीये, पण स्वभावाने चांगले, मदत करणारे. आणि sometimes one objection that comes to the teachings of Gita or teachings of any religion is, I know this person is super religious. मंदिरामध्ये वेळेच्या वेळी जातात, पूजा अर्चना करतात, वर्षातून एकदा कधीतरी तीर्थ ठिकाणी तीर्थाटनाला जातात, पण त्यांच्या वैयक्तिक स्वभावामध्ये किती अंतर आहे. So sometimes religious people whom we expect to be very pure-hearted, to be having very nice qualities, sometimes they don't have nice qualities, and that causes some disturbance. One time, one person was sharing with me that one person I knew had some cancer or something, and then there was a need that family who had cancer, they did not have enough money to treat. So then we had asked some people that would you like to give. Then one person was sharing with me that this is a time when we should help. If some family has one person with cancer and they don't have sufficient money to treat, then we should help. But then many people did not help. So then that person was sharing, this is not the proper way to be. If we are really genuinely God conscious, if we are genuinely working as per the teachings of Gita, then we should help. So sometimes there are atheistic people who are very soft-hearted, and sometimes there are people who are rooted in the Gita, rooted in spirituality, but they may not be really moral. They may not be really good in their nature. So these two conflicts, if we can balance in our own minds, then life becomes very simple. जेव्हापर्यंत हे होतं तेव्हापर्यंत जरा त्रास होतो. One person was driving a car, and then he broke one signal. So then police caught him. They said, "काय रे बघितलं नाहीस का लाल सिग्नलला?" तो लाल सिग्नल बघितला, तुम्हाला नाही बघितलं. So the whole point is, I don't want to follow rules, but I just want to make sure that I don't get caught breaking rules. I'll tell you two stories. One is how Buddhism spread in India. At one point of time, Buddhism was a small group of people. Then we know Ashoka, the king of Orissa, Kalinga. Kalinga's युद्ध झाला होता खूप मोठा. So mass destruction, everyone is dying. And he was thinking, just for me to become a king, so many people had to die. He was alive after the war.
And he was just surveying that whole place. And when he was surveying that place, he saw one old man. This is late in the night. एक दुःखमय वातावरण होतं. And he saw one old man. He had एक पाउच होता त्याच्याकडे, मडकं पण नव्हतं, त्याच्यामध्ये पाणी होतं. And this old man in the middle of the night was moving around in the battlefield, just checking if somebody is alive. तसा चाचपून बघत होता. आणि जर कोणी असं काहीतरी केलं तर त्याला पाणी वाजत होतं. आता त्या पाण्याने काही प्राण वाचत नाहीये. But he was doing it. So Ashoka was super influenced by it. He was touched by this good nature of this person. कि हा किती परदुःख दुःखी व्यक्ती. And then later he asked him to meet him. Then he found out that he is a Buddhist. So just because that one person who was feeding, trying to give water to somebody whom he is not related to, and with no hopes of recognition, with no hopes of reward, एक कर्तव्य म्हणून तो करत होता. त्या एका व्यक्तीला विचारलं की तू कोण आहेस? तो म्हणाला, I am a Buddhist. Just because that one person was Buddhist, Ashoka became a Buddhist. Because he was influenced by the good nature of that person. He does not know Buddhism, he does not know Buddha, he does not know the teachings of Buddha. But in that one person, that nature of that person gave him a strong message that I think Buddhism is about compassion. I think Buddhism is about good nature. Buddhism is about soft-heartedness. That's why he became a Buddhist. And when Ashoka became a Buddhist, then he was a sponsor. मग सगळ्या चारी दिशांना भरपूर प्रचार वगैरे सुरू झाला. Then Buddhism became a big religion. So the point of speaking on this is, if we have people who believe in God externally, but their nature is not good, we are doing a lot of disservice to God. And on the other hand, if you have people who openly deny the existence of God, but they have good values, they live by good principles in their life, in one sense, they will attract people. So we have a responsibility on us, those who are followers of Gita, that we cannot just say we are philosophically sound. It's not enough, it's not sufficient to say, I believe in Krishna, I believe in the teachings of the Gita. We will have to live by those principles. Because finally what affects people is not our words. Finally what affects people is not our philosophy. Finally what affects people is our behavior. So culture, education, and spirituality, these three concepts are connected to each other. Education is something that is not just trying to, as I was mentioning, just to bombard you with facts and figures, but education is to give you an environment, a natural environment. So कळीला फुलामध्ये उमलायला एक natural environment लागतं. एका अळीला अळीला फुलपाखरूमध्ये परिवर्तित व्हायला एक natural, just don't change it and it will do it. Similarly, education is to give facts and figures in such a way that the natural environment around is very favorable. So three things are important: education, culture, and spirituality. Spirituality ka? Spirituality, there is no other force, there is no other energy that can create civilized people more easily than belief in God. So in some atheistic nations, they try to come up with moral code which is totally atheistic. So China communism does not believe in God, and all religions are banned. Islam, Christianity, you cannot believe in God. तिथे भीतीच्या आधारावर ते लोकांना कंट्रोल करतात. If you go against the government, then you are shot dead. You disappear. The whole family disappears. त्याच्या आधारावर एक समाज उभा करायचा प्रयत्न करतात. And what happens is ते त्याला म्हणतात साम्यवाद, communism, socialism. In Russia, in China, where they try to create a godless society, how many people you need to govern it, and how much power you need to govern? Because एकीकडे जिथे भगवंतांचं अस्तित्व आहे, आस्तिकवाद जिथे आहे, there you tell people, if you do something wrong, you may escape this law, you may escape the notice by police, but there is somebody sitting in your heart. परमेश्वर सर्वव्यापी आहे, परमेश्वर बघताय. सो ज्या संस्कृतींमध्ये ही भावना बिंबवली गेली आहे की कुठेतरी परमेश्वर आहे आणि परमेश्वर सगळ्यांवर लक्ष ठेवून आहे आणि परमेश्वर इथून तिथून सगळीकडून बघत असतात. सूर्य आणि चंद्र त्यांचे डोळे. That person inherently, is well behaved basically. And that's why I gave you two examples. Two major religions today, at one point of time, they started off just because of the good behavior of some people.
So why those Christian people who were actually banned in mainstream society, but why were they following Christianity? And how could they impress the king? Because of their good behavior. So what makes a God believer behave good? And what makes an atheist not behave good? Strong faith, strong teachings. की कुठेतरी परमेश्वर आपल्याला सर्वांना बघत आहे आणि जर आपण वाईट वागलो, आपल्याला कदाचित पोलीस काही शिक्षा नाही देणार, समाजातून आपल्याला काही शिक्षा नाही देणार, पण परमेश्वर आपल्याला शिक्षा देणार. So in that way, if you build society, then automatically the nature is always good nature. Primarily speaking. म्हणून आपल्या भारतामध्ये बरेच लोकांनी येऊन आक्रमण केले, बरोबर? So people from so many parts of the world, including Europe, including Arab countries, so many times they came and they looted, and they tried to loot the wealth of this country, and they took away the wealth of the country. But what they could not take is the belief of people in God. आजही गीतेवर काही प्रवचन असेल, रामायणावर काही प्रवचन असतील, तर लोक येऊन बसत का? ती श्रद्धा घेऊन नाही गेली. तर आपली संस्कृती जी आहे, ती संस्कृती आपल्या पूर्वजांनी कशी बनवली आहे की ऑलवेज देयर इज एम्फसिस ऑन बिलीफ इन गॉड, अँड बिकॉज ऑफ बिलीफ इन गॉड, दोज हू स्ट्रॉंगली बिलीव्ह इन गॉड, जे खरोखर परमेश्वराच्या अस्तित्वामध्ये विश्वास ठेवतात, त्यांच्यामध्ये चांगले गुण येणं नैसर्गिक होतं. त्यांच्यामध्ये चांगले गुण येणं स्वाभाविक होतं. का? आई म्हणते म्हणून ते चांगलं नाही वागत आहेत, किंवा मास्तर शाळेमध्ये छडी घेऊन मारतात म्हणून ते चांगलं नाही वागत आहेत. लहानपणापासून आई वडिलांनी बिंबवलंय की परमेश्वर असतात. शेवटी आपण सगळीकडे जरी वाचलो, बट स्टील वी विल बी जज इन फ्रंट ऑफ गॉड. परमेश्वर शेवटी आपल्याला बघणार आपण काय काय चुका केल्या, आपण कोणाचं काय वाईट केलं, आपण कोणाचं काय चांगलं केलं. सो दॅट सिम्पल फेथ, इफ इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एज्युकेशन, then human nature can be very well molded. Otherwise, some places, I was mentioning about China, I was mentioning about Russia, where they try to create a godless civilization. Enormous amount of money and enormous amount of energy, it has to be spent in monitoring of people. North Korea is also another place where there is a communist dictator, Kim Jong-un. So, जर कोणी टुरिस्ट जातात नॉर्थ कोरियाला, you cannot gather in a group of more than 5. 5 लोकांपेक्षा पूर्ण त्या देशामध्ये कुठेही घोळका होऊ शकत नाही. This program cannot take place in these communist countries where 10-15 people have come together and one person is speaking. It has to be monitored. हा काय बोलणार? All the media is monitored. All Google, YouTube, they are not allowed in China. China मध्ये तुम्ही access नाही करू. Why? Because Google allows you access to public information. YouTube allows you access to public information. So everything that you read, everything that you see, everything that you hear is censored by the government. कुठलेही पुस्तक छापायचं आहे, ते गव्हर्नमेंटला पाठवायला लागतं. गव्हर्नमेंट बघणार त्याच्यामध्ये काय लिहिलंय का, आणि when the government approves, then it gets printed. तेवढं मग मॉनिटरिंग करायला लागणार तुम्हाला, का तेवढं कंट्रोल लागणार तुम्हाला. आणि अनेक वेळा साम्यवाद जे मी म्हणत होतो, सो साम्यवादामध्ये काय म्हणतात की एव्हरीवन इज इक्वल. But even in countries where there was socialism and communism, it has been observed those who were ruling were always above everyone else. साम्यवाद सगळ्यांसाठी होता, पण जे 10 मोजके लोक राज्य करायचे त्यांच्यासाठी तो साम्यवाद कधीच होता. They had special facilities. So that साम्यवाद actually is never साम्यवाद. That साम्यवाद is 10 लोकांचं राज्य 100 लोकांवर. That is what साम्यवाद. आपल्याला वाचून वाटतं की that is how they have created equality. So equality can never be created externally. Equality is inherently that all of us are potentially good, and now it is up to us that what kind of environment you create. So again, two things are very important to create a good human being, good nature. One is, as per the Gita, past impressions, पूर्वजन्माचे आपल्यावर संस्कार, आणि दुसरं आहे आपला संग, association. So past impressions very important, and present life association is very important. Association मध्ये परत 2 भाग आहेत. One is intimate association and one is not so intimate association. So intimate association is family members. लहानपणापासून आई वडील जे आपल्याला शिकवतात, that has a more closer impact on us. आई वडिलांनी जे काय आपल्याला लहानपणी शिकवलंय, even though we may come across somebody else in the later part of life, कॉलेजसाठी जेव्हा मुलं शिक्षणाला बाहेर पडतात, तेव्हा 5-10 वर्ष एक
नवीन शिकण्याची, नवीन अनुभव करण्याची थोडी टेंडन्सी असते. त्याच्यामध्ये मी बघितलं की आई वडिलांनी जे शिकवलं ते मुलं विसरतात, पण ते लहानपणी जे दिलेलं असतं ते नेहमी पोटात राहतं. ते आपण काही मिटवू शकत नाही. ते 5-10 वर्ष एक्सपेरिमेंट करतात बरेच, त्याच्यानंतर लक्षात येतं की आईने जे शिकवलं ते बरोबर शिकवलं होतं, पप्पांनी जे शिकवलं होतं ते बरोबर शिकवलं होतं. ते कम बॅक. दिस इज व्हॉट आय हॅव सीन. So two things I can mention: past impressions and present association. So past impressions, they are the starting point. रेस असते ना ऑलिम्पिक्स मध्ये, सो अशी स्ट्रेट लाईन आहे आणि 10 लोक आहेत तिथे आणि तर गोळी आणि then everyone starts running. So at least here what they have done is ती जी स्टार्टिंग लाईन आहे ती एकच पॉइंट ठेवली. सो एव्हरीवन हॅज एन इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी इन दॅट सेन्स. बरोबर. आता तुम्ही ट्रेनिंग किती केली? So somebody might have trained for 12 years. मग तेव्हा ते गोळी मारत तो एकदम बुलेट सारखं जातो. ज्यांनी 2-3 वर्ष ट्रेनिंग केली त्याला इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दिली त्यांनी. एकाच वेळेस दे कॅन स्टार्ट ऑफ, बट देन बिकॉज ही हॅज नॉट ट्रेन्ड प्रॉपरली, सो ही विल नॉट रन प्रॉपरली. इन ह्युमन लाईफ all of us don't have the same starting point. All of us have a past also. मग गेल्या जन्मात समजा मी खूप श्रीमंत व्यक्ती होतो, then I have that kind of impressions. समजा गेल्या जन्मामध्ये मी खूप हुशार व्यक्ती होतो, then I have that kind of impressions. गेल्या जन्मामध्ये मी खूप असा कुटील व्यक्ती होतो, then I have that kind of impressions. So first thing is starting is not equal, and on top of that, if my association in this life is not good, then it compounds the problem. म्हणजे त्या रेसचं जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर आधीच माझ्या पायांमध्ये जास्त शक्ती नाही. मी लहानपणापासून पोलिओ आहे मला, तर दॅट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट. या जन्मामध्ये जेव्हा मी जन्म घेतला तेव्हा पोलिओ होता, तर माय लेग्स आर वीक. अँड ऑन टॉप ऑफ इट आय नेव्हर अंडरवेंट एनी फिजिओथेरपी. सो ऑलरेडी आय एम वीक, आणि त्या वीकनेसला काउंटरॅक्ट करण्यासाठी फिजिओथेरपी वगैरे जर केली असती, थोडी ट्रेनिंग केली असती, तर काही प्रमाणात मी त्याला ओव्हरकम केलं असतं. सो नायदर आय एम बॉर्न विदाउट पोलिओ अँड नायदर आय अंडरवेंट ट्रेनिंग, सो आय एम द वीकेस्ट पर्सन. कॅटेगरी 2 कॅन बी आय हॅव पोलिओ, बट बिकॉज ऑफ माय स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन मी फिजिओथेरपी केली, मी ट्रेनिंग केलं, मी भरपूर एक्सरसाइज केले आणि स्वतःला नेहमी मोटिवेटेड ठेवलं. सो देन टू सम एक्सटेंट आय कॅन ओव्हरकम माय वीकनेस. And third is I don't have polio, but I did not undergo any training. Sometimes it is possible somebody who had polio but he underwent lot of training can outdo somebody who did not have polio but who never underwent any training. जन्म छान मिळाला त्याला, पण त्यांनी व्यायाम कधी केला नाही. आणि कोणाला जन्म मुळातच थोडा कमकुवत मिळाला, पण त्यांनी खूप झटला, खूप मेहनत केली त्याने. He can outdo. And then fourth category, somebody who did not have polio when he was born and he also underwent lot of training. So he is very strong, he is very fast. तसंच स्वभावाच्या दृष्टीने जर बघितलं तर माझा पास्ट, माझा जो इतिहास आहे पूर्वजन्माचा, तो समजा वाईट असेल, वाईट वृत्ती, लोकांना छळायची वृत्ती, लोकांना त्रास द्यायची वृत्ती, आणि या जन्मात पण मला चांगलं असोसिएशन मिळालं नाही, चांगलं संघ मिळाला नाही. माझ्या परिवारामध्ये चांगले विचार नव्हते, माझ्या मित्रांमध्ये चांगले विचार नव्हते. कधी माझ्या कॉलेजमध्ये काही कार्यक्रम व्हायचे गीतेवर, पण मी कधी अटेंड नाही केले. सो आय एम लाईक दॅट पोलिओ पर्सन हु वॉज बॉर्न विथ पोलिओ अँड हु नेव्हर अंडरवेंट एनी ट्रेनिंग. सेकंड कॅटेगरी आय सेड बॉर्न विथ पोलिओ बट ही अंडरवेंट ट्रेनिंग. सो माझा इतिहास खूप वाईट होता, पण या जन्मी मला आई वडील चांगले मिळाले, मला मित्र चांगले मिळाले. माझ्या घरी आजोबांचं वाचन होतं, तर नेहमी रामायण महाभारत वगैरे वाचले. सो आय हॅड पोलिओ व्हेन आय वॉज बॉर्न, but I did lot of physiotherapy and I tried to overcome it. But still, माझी मूळ सुरुवातच पोलिओने झाली. So there will be something lacking in me. Then there is third category, which I mentioned. What was the third category? Born without polio, but I never underwent any training. तर सुरुवात मला खूप छान दिली परमेश्वराने, पण मी कधी व्यायाम नाही केला, कधी एक्सरसाइज नाही केला. So sometimes it can happen that somebody who had polio, who had past background not so good, but then he did lot of hard work. गीतेचं अध्ययन केलं, साधू संतांशी त्यांनी मार्गदर्शन घेतलं, and somebody who's born in a very good family, cultured family, but he never attended any satsang programs. त्यांनी कधी वाचन नाही केलं, नेहमी आपल्या टाइमपास करत मूवीज वाचायचा, मूवीज बघायचा, त्याच्यामध्ये. Sometimes it can happen somebody with a bad background but who underwent lot of training in this life can outdo somebody who was born in a good family but he never associated with good people. And then fourth category was no polio but also underwent lot of training. So then he's born in a good family, cultured family,
but he also used that to go ahead by taking shelter of God, by studying more of scriptures. So मग काही काही असे साधू संत असतात त्यांचा जन्म पण शुद्ध आहे आणि त्यांचा या जीवनातला संघ पण शुद्ध आहे. So there is a combination. First is your past background and then the association. Association मध्ये दोन भाग केले मी. Intimate associations, your family association, and then is your friends and wider association. So in this way, there are different factors that can influence our nature. But we have to check. हे दुसऱ्यांना ओळखण्यासाठी नव्हतं, स्वतःला होता. So you check now in your own life. Was I born in a good cultured family? Was I born in an atheistic family or was I born in a theistic family? माझ्या घरी नास्तिकवादाचं वातावरण होतं की आस्तिकवादाचं वातावरण? तुमच्यातून कोणी म्हणू शकतात की नाही लहानपणापासून चांगलं वातावरण होतं. So how that helps? Because you had that culture, so then sometimes when you see some lectures or some programs, then naturally एक आकर्षण असतं. But I know some people, त्यांच्या घरी नास्तिकवादाचं वातावरण आहे, घरून त्यांच्याकडे काही सपोर्ट नव्हता, but they felt, no, this is very important, this is very needed, and today they are doing very good. So मग कोण यशस्वी होणार? ज्याचा जन्मच मुळात विदाउट पोलिओ आहे, की त्याचा खूप त्याला दृढ निश्चय आहे की नाही मी ट्रेनिंग करणार, मी व्यायाम करणार, मी फिजिओथेरपी करणार, who will win? So inherently I mentioned first point, everyone has an equal chance. जर तुम्हाला पोलिओ असेल आणि तुम्ही जर दृढ निश्चयी असेल, you can overcome your weakness. So last part, 5 minutes, 2 examples. Duryodhana and Yudhishthira, born almost in the same family. But then how was Duryodhana born? Duryodhana, when he was born, then there was a lot of inauspicious signs. Gadva, आवाज करत होते. So Vidur, he told his father that your son is born in an inauspicious time. आणि अशुभ वातावरण निर्माण झालं याच्या जन्माच्या वेळेस. So I am requesting you, you throw this child. Because if you don't throw him, problem is not that he is weak, the problem is that he is going to be the king. तो एकटा जर एक मुलगा म्हणून आहे तर तो किती लोकांना इम्पॅक्ट करणार? तो स्वतःला इम्पॅक्ट करणार, आपल्या भावंडांना इम्पॅक्ट करणार. पण असा व्यक्ती जेव्हा राजा बनतो तेव्हा तो किती लोकांना इम्पॅक्ट करणार? पूर्ण समाजाला करणार. सो wrong attitude is not condemned, but when wrong attitude goes into the head of leaders, that is where the problem starts. मग जर तुम्हाला नेतृत्व करायचं असेल, the more higher you go, the more you have to keep yourself pure. If you are impure and if you are satisfied with being a normal man, then there is no problem. समाजामध्ये बरेच लोक आहेत ज्या सगळ्या वाईट सवयी आहेत, वाईट विचार आहेत, पण त्यांचा इम्पॅक्ट नाही, because they are just ordinary people. Problem is when people with wrong attitudes or wrong ideas and wrong thoughts, they go up in the success ladder. आणि जेव्हा ते लीडरशिप करतात, that is where problem starts. Otherwise सगळ्यांना स्थान आहे समाजामध्ये. दारू पिणाऱ्यांना, घरी जाऊन आपल्या बायकोला मारणाऱ्या लोकांना स्थान आहे, but they will not be elected the mayor of this city. बारामतीचे नगरसेवक नाही बनतात. So जेव्हा असा व्यक्ती नगरसेवक बनायचा प्रयत्न करतो तिथे प्रॉब्लेम्स होतात. So Vidur said, this person can become the king next time. So please take a look. He said, no, not possible. So त्याचा स्टार्टच वाईट आहे त्याची, दुर्योधनाची. And then what happened is, धृतराष्ट्र आणि त्यांचे भाऊ होते पांडू. So Pandu at one point of time he received a curse. त्यांना एक शाप मिळाला. Long story, but I'm just cutting it. So then Pandu, Kunti and Madri, दोन पत्नी होत्या त्यांच्या, they shifted to the forest. तो जंगलात राहत म्हणाले आता काही जास्ती काही करायचं नाही, आपण आपलं साधं जीवन जगूया. So they shifted to the forest. They lived a life of not so comforts. तिथे महल नाही जंगलामध्ये. मग जंगलामध्ये हे कसे जगतायत? साधं जीवन जगतायत. आणि इथे हा कसा जगत होता? महलात जगत होता. So wrong start and then एक कृत्रिम वातावरण निर्मिती होते की all comforts, whatever he asked, he got. So if you give your child whatever he asks, then what is happening is you are making him self-conscious. एक साधारण मी विदाउट नेमिंग एनीबडी, आय नो ए फ्यू ऑफ यू, पण एक मी बघितलंय ज्यांनी त्यांच्या बालपणी संघर्ष सोसले, ज्यांनी त्यांच्या बालपणी आई वडिलांना मागायचे आई मला हे पाहिजे आणि आई म्हणायची नाही मिळणार. का नाही मिळणार? तुला द्यायचं नाहीये का? नाही पैसे नाहीये. मला द्यायचंय तुला बरंच काही, पण पैसेच नाहीये. तर ज्यांनी आपल्यामधून, इन्क्लुडिंग मी, आय एम काउंटिंग मी ॲज पार्ट ऑफ यू, आपल्यामधून ज्यांनी संघर्षमय जीवन जगलंय, in one sense, whatever we receive today, many of us are doing financially good.
but it does not create bad habits. कारण पैशांची किंमत माहिती आहे आपल्याला. एकेकाळी जेव्हा आपण आई वडिलांना काही मागितलं, आई वडिलांना नाही देऊ शकत तुला, पुढच्या वर्षी बघूया आपण. ज्यांनी आज आपली मुलं आहेत, because we are doing financially well today, our kids when they ask something, they ask in the morning and by evening it is ready. आणि that is natural. कारण आपल्याला काय वाटतं, जे त्रास मी सहन केले ते माझ्या मुलाला नको. But you know what happens because of that? What happens because of that is what you ask, when you get it, you feel you deserve it. आणि आपण जेव्हा मागितलं, जेव्हा आपल्याला मिळालं नाही, आणि जेव्हा 2 वर्षांनी वडिलांनी दिलं, तेव्हा आपल्याला वाटतं कृपा मिळाली. I did not deserve it, I desired it, but finally I received it, so I am grateful for it. मग आपण आता आपल्या जीवनामध्ये जेव्हा काही मिळतं तेव्हा आपल्यामध्ये कृतज्ञता येते, आणि जेव्हा पटपट कोणाला मिळतं तेव्हा ती कृतज्ञता नसतेच, उलट कंप्लेंट्स असतात, मी तर तुला हे मागितलं होतं, तू थोडंसं कमी का दिलंस. सो दॅट दे फाइंड फॉल्ट्स इन दॅट. सो ऑन वन साइड इज दुर्योधन, wrong start, and he has everything that he asks for, spoiled child. आणि दुसरीकडे युधिष्ठिर आहे, त्याचा जन्म छान आहे, पवित्र जन्म आहे त्याचा, आणि he lived a life in one sense where he never received any pampering. लाड नाही पुरवले त्याचे कधी, कारण लाड पुरवायला काही नव्हतंच ते. सो प्रॉब्लेम कधी झाले, पांडू लेफ्ट, पांडूचा मृत्यू झाला, माद्री वेंट विथ हिम, सो नाउ देयर वाज कुंती अँड 5 सन्स. मग ते साधू संत जे होते तिथे, ऋषीमुनी जे होते, ऋषीमुनीने सांगितलं की महिला एकटी नाही राहू शकत. So because your husband was there, then you could live in the forest. Now your husband has gone, so you cannot live in the forest. Forest मध्ये ऋषी मुनी राहू शकतात. But you are a female along with kids, so you have to go back to your family. मग एक काळ असा आला जेव्हा कुंती आणि त्यांची 5 मुलं हे हस्तिनापूरला आले. हस्तिनापूरला येऊन काय झालं, इथे कोण होता राजकुमार, दुर्योधन. What is his starting point? Not so good. What is his behavior? त्याला रायवल कोणी नाहीये ना, प्रतिस्पर्धी कोणी नाहीये हस्तिनापूरमध्ये. वडील आणि वडिलांच्या नंतर त्याचा श्रेष्ठ पुत्र हा. तर एक लाडावलेला मुलगा कसा जगतो, बारामतीमध्ये कोणी श्रीमंत व्यक्ती असतील आणि त्याचा एकच मुलगा आहे, तो जेव्हा बाईक चालवतो तेव्हा इतर कुठल्या गाड्या चालवू शकत नाही रस्त्यावर, मध्ये आणि तो एक रूडनेस, ॲरोगन्स असतो. So on one side, people had seen Duryodhan growing up, and he had that arrogant attitude. आणि एकेकाळी कुंती आणि हे 5 मुलं जंगलातून, हिमालयातून हस्तिनापूरला पोहोचले. But they had lived a life where you had to request your mother, can I get it? And the mother will say, let me think. ते आले. So when you live a life like that, where you don't get every time everything that you ask for, नम्रता येते, एक कृतज्ञता निर्माण होते. सो यांच्यामध्ये चांगले गुण होते. मग हस्तिनापूरच्या लोकांना स्वाभाविकच दिसत होतं, इथे हे जे राजकुमार, कालपर्यंत राजकुमार होते, हे जेव्हा चालायचे तेव्हा कसा एक धाक निर्माण करायचे, आणि लाडावलेला जो एक राजकुमार असतो तो कसा वागतो, आणि तेच वडिलांचे भाऊ, आणि हे पण राजकुमारच आहेत एका अर्थाने, हे राजकुमार जेव्हा आता आले हे कसे वागतात, यांचा कसा स्वभाव आहे. सो देन when people saw this person, if he becomes the king, we know what will happen to us. And if Yudhishthir becomes the king, then we know what will happen to us. तेव्हा ही जी विषमता दिसली, that created insecurity for Duryodhana. जेव्हापर्यंत पांडव आणि कुंती जंगलात होते तेव्हापर्यंत he was ruling nicely. त्याला मस्त मजा केली जाते. प्रॉब्लेम कधी झाले, when this विषमता came there. सो कधी वाईट व्यक्ती जेव्हा आपल्याला भेटतो तेव्हा त्याचा वाईटपणा एवढा जाणवत नाही, जर तो एकटाच असेल आपल्याला. पण जेव्हा आपल्याला एक वाईट व्यक्ती भेटेल, सॉरी तुम्ही नाही, एक वाईट व्यक्ती भेटतील आणि त्यांच्याशी बोलता बोलता 5 मिनिटांनी चांगले होते, शेजारी हा एवढा कृतज्ञ आहे, हा एवढा चांगला वागतो, हा एवढा नम्रपणे बोलतो, याच्यामध्ये ते राजघराण्याचा अजून अहंकार अजून शिरला नाहीये, आणि हा व्यक्ती आहे, हा कसा उद्धटपणे बोलतो, then that विषमता becomes too much. So that is the time when Duryodhana became insecure. So I was presenting how inherently all of us are pure, but our mind is influenced by different natures. And that nature's influencing साठी काय म्हटलं मी, 2 factors. One was your past impressions and second was present association. So Duryodhana had past was also not very good, and his association was also not very good. He was always associating with his envious father. वडिलांना नेहमी आपल्या भावांविरुद्ध कट करण्याचा एक होता. His intimate association and even his extended association, Shakuni and all, who is not his mother and father. So his association is totally contaminated. His past is also not good. Yudhishthira is somebody whose past is also good,
and his association is very good. So in this way, अशा प्रकारे हे दोन व्यक्तिमत्व आपल्याला दिसतात. जसं या व्यक्तीने जरी नेहमी महलात राहिला, but he was also always living in a forest. How? Inside his own heart, he is sleeping on a bed of thorns. काट्यांच्या बिछाण्यावर झोपत होता, तरी पण तो महलात झोपत होता, पण सुख नव्हतं, समाधान नव्हतं, कृतज्ञता नव्हती, नेहमी द्वेष होता. आणि कुठे पांडव आहेत जे हस्तिनापूरमध्ये येण्याआधी पण जंगलात राहत होते आपल्या वडिलांसोबत आणि आईसोबत, नंतर वनवासाच्या वेळेस पण 12 वर्ष वनवासात राहिले, एका वनात राहिले, पण तिथे काट्यांवर चालता चालता पण मन हे समाधानी होतं त्यांचं. So they never behaved improperly. So on one side, their externals are very harsh, but their behavior, their words, their life is very civilized life. And on one side, this person is staying in a palace situation and it is very comfortable, but then because he does not have that kind of proper mood or his nature is not very good, so he always has improper behavior, he has improper dealings, he has improper thoughts. So these are some thoughts on Gita and human nature. So first we saw body, mind and soul. Body does not impact mind and soul. Soul is inherently pure, it does not get contaminated. Mind is a machine, but then how it gets contaminated? Just like there are sheets of glass, depending on different color. So consciousness is projected through the mind. The mind does not have any life. And then we saw education is all about removing those sheets of plastic, not introducing more sheets of plastic. So inherently आपल्यामध्ये चांगले गुण आहेत कारण आपण आत्मा आहोत. मग संस्कृती म्हणजे काय किंवा शिक्षण म्हणजे काय, असं वातावरण निर्मिती करायची की कळी आपोआप फुलामध्ये उमलली पाहिजे. अशी वातावरण निर्मिती करायची की एक विचित्र दिसणारी अळी एका सुंदर फुल पाखरूमध्ये कशी परिवर्तित होते. And then how to do that? And I was mentioning spirituality, culture and education. याचा कॉम्बिनेशन होतं. Education is about just what you speak in the class. आपण शाळेमध्ये जे ऐकतो ते जर आपल्या घराच्या संस्कृतीच्या विरुद्ध असेल, how will that child learn? म्हणून आधी शाळा ही वेगळी का नव्हती. गुरुकुल कसं असायचं, तू घरातून बाहेर जा, म्हणजे गुरूंच्याच आश्रमात राहायचं. म्हणजे त्याच्यासाठी शाळा आणि शाळेच्या नंतर आता शाळा कशी आहे 9 ते 5 शाळा आहे समजा. 5 ते 9 काय, आज 5 ते 9 आपण घरी आहोत आणि अनेक वेळा शिक्षक जे आपल्याला 9 ते 5 मध्ये शिकवतात आणि 5 ते 9 आपण जे घरी बघतो त्याच्यामध्ये मग विषमता आहे. सो दॅट चाइल्ड बिकम्स मोर कन्फ्युज. तर त्यासाठी सिंपल आहे, गुरु आणि गुरुपत्नी. गुरुकुल was very rarely run by renunciants because renunciants are harsh. Renunciants जे आहेत वैरक्तीच्या मार्गावर आहेत ते थोडे कडक असतात. गुरु आणि गुरुपत्नी असतात तर ते काही वर्षांसाठी आई बाबा बनतात तुमचे. तर ते 9 ते 5 शिकवतात आणि 5 ते 9 जगतात आणि ते गुरु आणि गुरुपत्नी आहेत. मग तिथे तो मुलगा जेव्हा जातो तेव्हा 9 ते 5 मध्ये जे शिकतो आणि 5 ते 9 मध्ये जे ऐकतो किंवा बघतो त्याच्यामध्ये त्याला विषमता दिसत नाही. Then when he grows up, he becomes a very excellent person. And then to top it all, we mentioned about spirituality, not just education and culture. But spirituality is something that makes you a gentleman within your heart. Because you know, यांना मी फसवू शकतो आणि त्यांना मी फसवू शकतो, पण परमेश्वराला फसवू शकत नाही. So when there is good education, when there is good culture, and when there is good spirituality, then that makes a person really a nice gentleman. And then we ended with 2 stories, Duryodhana and Yudhishthira. So these are some thoughts.